Olá, meu nome é Wellington Fernando. Eu sou da Sociedade de Cultura Dombali. Estou aqui para apresentar a você uma coisa muito especial. A visita do Primeiro Ministro canadense à nossa instituição. Veja aí como foi. Em nome da Sociedade de Cultura Dombali, em nome de toda a população negra brasileira, aproximadamente 50%, uns 170 milhões, eu desejo agradecer e dizer que é um prazer enorme receber vossa visita nesse dia, sobretudo no mês de novembro, que é o mês da consciência negra do país. Em homenagem a Zumbi de Palmares, líder negro, que há 309 anos, implementou em Palmares, em Pernambuco, do país, o quilombo e lutou até a morte em favor da democracia, da inclusão da população negra, contra a escravidão e a favor de um país democrático. Well, let me say to you how honored I am to be here with you and with all of you. The opportunity to have an exchange of views with you, I'm sure will be very important and very enlightening for me. And also to be here in the month of November, which is a month so important for Black Brazilians, makes it even more special. I must say to you as well that being a Canadian, and November is a very cold month in Canada, makes it even better. Aqui nesse curso, pela Dombali, a gente tem aprendido a desenvolver as nossas ideias e os planos também, né? Dentro do que a gente gosta de fazer, né? Em comunicação. Do all of the students here want to be journalists? Querem ser jornalistas, é isso? Dentro também jornalistas, diretores de produção, a gente tem atrizes e atores trabalhando também. Então, todos querem trabalhar em comunicação geral, desde cinema, vídeo, jornalismo também. Because they look so nice to be journalists. Porque eles são muito simpáticos para ser Ok, obrigada. Ok, então nós vamos às perguntas. Nós sabemos que o Canadá é um dos países mais ricos do mundo. E sua força e influência nas Américas se faz sentido. Tendo em vista os interesses econômicos, comerciais e geopolíticos, qual é o impacto e quais são os resultados ao longo do tempo nas relações de cooperação entre o Canadá e o Brasil com relação ao Fundo Canadá e o SIDA? Sim. Well, I can give you two answers. One is what we're doing right now, which is helping young people in Brazil, essentially enabling them to make the rest of Brazil more aware of some of the realities that young people like yourselves are facing. And I actually think that all countries should help each other
Because sometimes we're not aware of what young people face and the issues that you're dealing with, as despite the fact that, as you said, you represent 50% of the population. The importance of that is not recognized. But at the same time, I must say, Brazil and Canada are jointly looking to work together on a project in Haiti, where the people are suffering greatly. So I think that this hands across the border is an indication of the way in which I believe enlightened countries can work together. O Canadá, ele é um dos exemplos mundiais de multiculturalismo, harmonia étnico-racial e que apoia vítimas de processos de guerra e acolhe imigrantes de todo o mundo. A gente sabe também que o Canadá se orgulha de sua formação cosmopolita. Neste contexto, qual o paralelo que o senhor faz entre Canadá e Brasil no setor em que a Dombali atua? E isso, o que é democracia e inclusão na mídia e nos meios de comunicação? I believe you are right. The multicultural nature of Canada is a very important part of our makeup as a nation. And we are an inclusive society. But this does not mean that we don't have problems and that we don't have to watch out for it. Last year, we had both synagogues and mosques that where fires were created. And what that really showed, what that really demonstrates, is that no society should ever take inclusiveness or respect for difference for granted. It is the responsibility of governments to constantly bring to the attention of their people how important inclusiveness, respect, and the capacity to learn from one another is so important. I believe that if Canada continues to do this at home, and that we continue to work with people like you, that we really will build a society in which we celebrate our diversity. But you must never take it for granted. Todos nós da Sociedade de Cultura Dombali nos sentimos muito honrados em recebê-los, não só em nosso nome, mas em nome de toda a população brasileira e principalmente o povo mais discriminado e que representa 50% da população do Brasil. Qual é a abordagem e que tratamento essa sua nova administração dará a este setor dentro das nossas relações de cooperação para o desenvolvimento e para o aumento da equidade em nosso país? In Brazil? Well, I believe that
First of all, the government, President Da Silva, is very much aware of the issue. And I will be seeing him tomorrow. But when I first met him in Mexico a year ago, we talked about his desire to help those who were being discriminated against and the poorest of the poor. And what I believe the way one country can help another is to recognize when progress has been made and criticize problems when they're not being dealt with. The issue of racism is not one that stops at a nation's borders. And the great thing about your generation around the world is they won't stand for it. And so what I think that governments also can do is to help young people like you and young people in my country reach out to each other. I also think that we have to support the leaders who will bring this to the fore. I grew up on the Canadian-American border, right across from the city of Detroit. And when I was young, your age, although I was a Canadian, many of us, including me, walked in the civil rights marches in the United States. One of the great thrills of my life was to be in a huge crowd and listen to Martin Luther King, who is a leader who transcends any national border, and listen to him speak. He was so far away, I could hardly see him. But his voice and his message reached me as if he were beside me. And I believe that what we've got to do is support leaders like that. And what I think is happening here is, while what you're learning is communications, I think more than anything else, you're learning leadership. And I think that someday, 40 years from now, somebody's going to talk about knowing you. We've got one. We got time. Just one more. Certo, essa é a última. Em suas palavras finais, deputado Formato, fale-nos a respeito dos temas democracia, equidade, cooperação e interesse mútuo Brasil-Canadá. Well, I think that democracy and equality are the same thing. I don't believe you can have one without the other. As far as cooperation between Brazil and Canada, we are both countries of the New World. We both have young populations. And in a world that's changing dramatically, I believe we have an opportunity for leadership.
We will not be able to exercise that leadership unless we recognize the power of youth and unless we recognize that color is irrelevant in building a great nation and a great society. And I've got to say, looking at all of you, that when I go home, I'm going to talk about this experience. And I think that there will be a lot of young Canadians who will be very impressed by what you do. And the next time I come back, I'm going to speak Portuguese. Ok. Então, finalizando, então, eu gostaria de entregar um presente da Sociedade de Cultura Dombali, de todos esses jovens que aqui estão e outros mais, porque o projeto tem 30 jovens. E que o senhor leve e, se possível, vista uma camiseta com o nosso logotipo, ok? E aqui também tem um material sobre esse projeto, com fotos, está em inglês, isso é o nosso folder, uma síntese do que está aí, com fotografias. Então, para nós é muito bom poder presenteá-lo. Também porque Dombali é cultura negra, cultura africana. E na cultura negra, quando você recebe um convidado, não importa o quanto honrado seja esse convidado, mas o convidado, no seu caso, é um convidado muito honrado, muito bem-vindo, faz parte que você leva um pouco de nós, o que vivenciou, e também algo mais para ver depois. Ok? Obrigada mesmo. E também disseram-nos que o senhor tinha filhos. Eu não sabia quantos, quais, então pelo menos um vai poder também vestir uma camiseta falando da juventude Black Dombali. Ok? Thank you. Thank you so much. And thank you all. I don't want to go. Uma pena. Vai fazer fotos. Sure. Nossa, correndo, vamos lá. Deixa que eu faço. Tatiana, vem cá. Deixa que eu Abaixado também. Não, sorry. O rosto é grandão, abaixado. That's okay, that's okay. Thank you so much. All right, everybody ready? Right here. Big smiles. Big smiles. There you go. All right. Another moment. Agora um pouquinho mais. Thank you. Yeah. Just one more. One more. Yeah. For Dombali. Thank you very much. Here, wait a minute. One more like this. Come on. Okay. Yeah, One more. get back down. Yeah, Everybody one get more. Thank you very much. One more, get back down. One more. Everybody Vamos doing pedir it. para You're very good. Thank you. All right. Thanks a lot. Thanks so much. Thank you. Okay. Bye-bye. 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 Thanks again. Very much. Okay. Obrigado. Bye-bye. Bye. Thanks. Everybody here? Yeah, over here. Que legal, não é? Estamos muito orgulhosos desta visita.
ela é importante para toda a população negra do Brasil. Jamais um chefe de Estado de país de primeiro mundo visitou uma instituição negra. A primeira é a Dombali. Isto é o reconhecimento de uma necessidade, a democracia nos meios de comunicação. Obrigado a você que nos ouviu e até a próxima.